வாய்ஸ் வச்சு எப்படி நம்ம வந்து ஃபோனை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பார்க்க போகிறோம். டச் பண்ண முடியாத டச் பண்ணாமல் எப்படி நம்ம ஃபோனை வாய்ஸ் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறோன்னு பார்க்க போகிறோம். என் பேர் ஆதிஷ். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஐஸ்கிரிட்டி தமிழ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அமைக்கிறீங்க, லைக் பண்ண அமைக்கிறீங்க, பிடிக்கல டிஸ்லைக் பண்ணிடுங்க, ஆல் பட்டன் அமைக்கிங்க. அப்போ தான் போகிற எல்லா டிஸ்கிரிப்ஷனும் இன்ட்ரோ பார்த்துட்டு வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆப்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபோனை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம். ஒரு ஆப் நம்ம ஃபோனில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும், இன்னொரு ஆப் மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது ஜஸ்ட் ஆர்எம்பி தான் வரும். அந்த ஆர்எம்பி ஆப்பை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபோனை வந்து இது டச்சே இல்லாமல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இந்த வீடியோ ரொம்ப சிம்பிளஸாக தான் இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள் அது எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது, எப்படி யூஸ் செட்டிங்ஸ் கொஞ்சம் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு வந்துருங்க. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ளே ஸ்டோருக்கு போய் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க. நம்ம கூகுள் அப்டேட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு கூகுளுக்குள்ளே போய்க்குங்க. கூகுளில் போய்ட்டு அப்டேட் இருந்தால் அப்டேட் பண்ணிங்க. எனக்கு ஃபுல் அப்டேட்டில் தான் இருக்குது. அப்புறம் வந்து வாய்ஸ் எஸ்ங்கிறத சர்ச் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டாக வர லிங்க்கை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து வந்து ஃபுல் லைவ் டெஸ்டிங் தான். எந்த எடிட்டும் பண்ண மாட்டேன், நீங்களே பாருங்கள். எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அதை நான் ஃபேஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு அப்படி எடிட்டிங்கே எல்லாம் போடுறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஏ கூகுள் 5 Number 5 Number 5 Number 20 Home screen Chrome Now back News Now back Telegram Home screen Call mom Gallery Home screen Airplane mode Two Number 2 Back A Google Back A Google A Google Okay Google A Google A Google Back Home screen Recent apps All close A Google Okay Google Uninstall voice access Back Power off My files Internal storage Home screen Recent apps
ஆல் க்ளோஸ். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தம்ஸ் அப் பட்டன், சப்ஸ்கிரைப் பட்டன், ஆல் பட்டன் அமைக்கிங்க. உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு டிஸ்லைக் பட்டன் அமைக்குங்க. உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வீடியோஸ்லாம் வேணும்னா நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.